yourself, chat. Back to base, baby. What's up, Avi? What's up? Welcome to the stream, bhai. Welcome to the stream. First time operating from base, from the real base. অলপ ছেটআপটো ইছ্যু হৈছিলে বিকজ মোৰ ইয়াতে মোৰ গোটেইখিনি আছে চ' আই হেভ টু শ্বিফ্ট এভৰিথিং বাট উই মেড ইট চামহাও গোটেই লাইট চাইট ছেটআপ কৰিলোঁ জাষ্ট ৰাইট নাও ইন দিছ ইনষ্টেণ্ট বাট উই আৰ জাষ্ট ভাইবিং টু Assamese legendary songs are for tonight. Moza lagise. It was legendary. This is much recent. This song is much recent. Into love this song. Donmar Krypton aru. Crazy. Yes, sir. Yes, sir. We are ready now, chat. Crazy hoye goise. Crazy. But then, it's good. It feels good to be home. It feels very good to be back to Guwahati. So, it's very good to be back to base. I mean, home sweet home, ene no koi. It's an understatement actually when people say home sweet home. Home is much sweeter. Okay, so আজি আহিলোঁ মানে নট আজি আহিলোঁ আই কেম 2 days বেক মানে অলপ ঘৰত আই হেভ আ ফাংচন চ' এই ফাংচনৰ কাৰণে হেভ বিন প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দ্য লাষ্ট 2 days চ' just could not stream first of all due to the weather, second of all Airtel has really less signal in the location that I stay, so that is the reason why এতিয়া মই অলপ Jio ফালে চাই আছোঁ. But currently, chat, this is not my Wi-Fi that I'm streaming with tonight. It's more data. It's more unlimited data pack. So, unlimited data pack OP aru mane mo koiso. Mane otherwise নহলে হয় আমাৰ এই next level streaming to আজি because যদি মোৰ data pack নাথাকিলে হয়. And just imagine, bro. Just imagine. মানে it's happening like তুমি চোৱা honestly তোমাক কওঁ. Right now, my phone, this phone, right? So this phone from where you're looking at me right now. So this phone is recording as well and is also giving connectivity to the stream. No problemo. Literally no problemo. So, moza lagise. So, kiba kori bilak milaisu aji and let's see what we have. First of all, very big news that is we have for this Guwahati crowd. Guns N' Roses is coming over to Guwahati, chat. Guns N' Roses, baby. So, I mean, it's going to be wild. Of course, Guns N' Roses is not the same before. Like Axl Rose was the leader. People who don't know Axl Rose, that is, I don't know what kind of a Guns N' Roses fan you are, but like you should know Axl Rose because he was one of those singers back in the era that people could recognize him, people could recall him from his voice. They would understand that this is Axl Rose just from his voice because of the pitches that he went. The pitches, ki tane aru bhai. Moi তোমালোকক এটা গান শুনাম তাৰ আগতে মোৰ favorite Guns N' Roses song. And like I have always been introduced to Guns N' Roses. I have been introduced to Guns N' Roses from way back. More Deuta, he was into playing electric guitar and stuff. So horror pura like from
all those trips that we like আমি আগতে দেউতাহঁতে টাৱাং চাৱাং লৈ গৈছিলে ইভেন টু চেলা পাছ থ্ৰাইচ চ' সেইবিলাক গোটেই জাৰ্ণিখিনিত আমাৰ ৰোড জাৰ্ণি ফ্ৰম গুৱাহাটী টু অৰুণাচল ফ্ৰম অৰুণাচল টু টাৱাং টু দিৰাং টু চেলা পাছ চ' এভৰিথিং আমি we listen to rock stars like Bryan Adams back in the day, rock stars like Aerosmith, Bob Dylan, Red Hot Chili Peppers. Then you have Beatles. You have Deep Purple. Then you have Black Sabbath. You have Scorpions. You have the one and only Eric Clapton. You have John Mayer. You have wait, let me recall. Who all were there? BB King. You had Michael Learns to Rock. You had Backstreet Boys. Um, I mean, I could just keep going on, chat. I could just keep going on at this point. মানে ইমান মই ৰক শুনিছোঁ সৰুৰে পৰা okay and like some of the things like of course you should মানে all of you must know Sweet Child of Mine okay I'll tell you a fact about this song um, I'll just make you hear I'll make you hear then we'll share like what's the funda so Sweet Child of Mine take care Sweet Child of Mine so this is the official yeah this is the official song right I'll just show you okay so this is the official song video now yeah if you come to the end yeah I'll just show you let to load হৈ আছে ৰ'বা actually unlimited Wi-Fi না ফোনেদি কৰি আছোঁ চ' অলপ বাফাৰ মাৰিছি আজি okay এইটো চোৱা এই চোৱা এই this part where do we go now where do we go this part na this was not in the actual মানে lyrics this was just them jamming literally they were literally just jamming where do we go now and they made a song out of it literally at that time because they were literally he was asking where do we go now for lunch or what they are just jamming chat they are just jamming this is not in the script this is not in the script Slash is just ripping it Woo. Crazy legend Axl Rose bhai love him love this guy बहुत मजा singer asile I mean and one of the best acoustic songs you will ever hear from this legendary band I'll just show you I'll just show you to you guys okay so one of the most legendary মানে peaked this is where rock peaked in acoustic in a collaboration of Guns N' Roses with acoustic bit so if you just see this one okay এইটো আমি তোমালোকে ভাল পাবা এইটো মই বিদ্যা খবৰত কৈছোঁ বহুত ভাল পাবা this is মানে peak আৰু ভাই this is peak আৰু where is that yeah আহিয়ে গ'ল 1 2 3 go
এটা সাপ এটা লৈ এনেকে সাপ এটা লৈ বিছনাত এনেকে বহি থাকে কি মজা লাগে ভাই Shed a tear cause I'm missing you. Just look at the lyrics. Lyrics are also big. This scene. Slash with the snake. Every day now. Was a time when I wasn't sure, but you. Mane Guns N' Roses is something that Guwahati can't miss. Is really something that Guwahati can't miss, man. And Yarpara, you have a lot of more like আছে iterations আছে যেনেকে if you just see Guns N' Roses was a band as a whole but each of those singers too had different musics of their own okay for example if you see this this song right Gotten it's a 9-minute song only by Slash okay because when they separated they all went to their own thing now so they made music was always with Guns N' Roses so and all of them are beautiful soothing music so love it love it love it এতিয়া let's talk about some বঢ়িয়া মানে মই যোনবিলাক জানো মই কথাবোৰ Guns N' Roses so মানে মই প্ৰথম বস্তু rock I'll tell you more about this also X second just give me a moment I just had my dinner so alop 1 minute to my yup মানে প্রথম বস্তু like if you start from the beginning did you ever think like how did Guns N' Roses actually come together তাৰো হিষ্ট্ৰীটো কি আছিলে so if you মানে dive back deep into the history you will find ki like those were two separate rock bands Hollywood Rose and LA Guns both of them merged কৰিলে দুটাই collaboration merged কৰিলে to create music Guns N' Roses was born and the logo was literally Guns N' Roses their band logo was literally Guns N' Roses and it was like the legendary thing that happened back in the era one of the biggest baddest rock bands oh crazy man that's what as you all know Axl Rose is Axl Rose just is Axl Rose mane his voice his notes his tone his vibe is mane it's just to mane admire mane you have to admire the energy that he gets on in the stage with bahut energy lo hai and that's crazy aru mane tar juntu the pitches that he can pull mane people are still kind of mane bhabe mane some of them still analyze man rock fans they still analyze into trying to make that imitate that voice it's insane on it that's what you all know Slash is someone who is he motivated me to grab a hold of that guitar aru mane just play random shit aru mane just get it aru just give it a try or don't cry so it's like that so new background we are back in bass baby back to bass so today aji ami Tanmay welcome to the stream bhai today is a special stream for Guwahati because GNR is coming over to Guwahati as we all know so Guns N' Roses baby Tanmay do you know any music what is your favorite song from Guns N' Roses let's talk about rock tonight guys rock moza lagise that's it like tahator mane
এটা এলবাম আছিলে হা I just have to search it up, just give me a moment, guys. uh, one of those one of them one of their albums was very good, but it was kind of like it was not released because it was very controversial with the album art to বহুত controversial asile. That is the reason why that album was kind of not like published. So just give me a minute, I'll just find the name of the album. Um, yeah, his Appetite for Destruction, huh? One of the best selling debut albums in history, redefining mainstream rock with its raw energy, swagger, and a gritty portrayal of urban life. Worldwide sales over 30 million copies. Oh, bhai. Bro finally remembered his YT password. Crazy bhai. Actually, YT password নহয় bro. মানে তন্মে কি হৈ গৈছে, it's like মই তোমাক কওঁ হা, I'll tell you the next year 21 pilots. Yes sir. And like তোমালোকে যদি জানা, there is Live You was where Queen, the band Queen, Radio, someone still loves you, এই গানটো যে বনাইছে, এইটো যে গান, এইটো গান, হা, we will rock you, হা, so এইবিলাক গান লাইভ ইউত গাইছিলে. ইট ৱাজ আ ভেৰি বিগ মানে ষ্টেজ ফৰ অল ৰক ষ্টাৰ্ছ, মানে এনেকৈ ইট ৱাজ লাইক কোচেলা, ইট ৱাজ চামথিং লাইক কোচেলা. চ' মানে everyone was invited, every big artist, everyone was invited, and then there was this common stage and just connect with the crowd and that. So live view, Queen dominated. Now when you talk about Guns N' Roses, there was this festival, okay, you called it Monsters of Rock. This one, Monsters of Rock. It was a festival that was celebrated in Moscow, with mane hundreds and thousands of people like just gathering up just to witness the live rock, the artists in real person, like just to see them in front of their real eyes, man. Right? To be bhaba soon, to be bhaba what the vibe was back then. You didn't have any smartphones. You didn't have no fucking flashlights flashing in front of you. TV recording guy just taking a fucking 20-30 kilo camera. You didn't have that. People were only vibing, bro. That is the reason why the rock era is still considered one of the best, which is the 80s and 90s. It's called the golden era because people actually knew how to have fun. People nowadays don't have fun. People nowadays have fun for the sake of having fun because they have something to remember later on, something to see later on in their smartphones while they sleep, while they doze off, just to imagine, ki, oh, I've been there, I've been there. Just imagine witnessing it once in your life and then just remembering it and just telling it to people. That is something that no one could ever experience nowadays. It's something like it's just gone in front of your eyes. It's just. But it's needed, man. Guns N' Roses, thank you for coming over to Guwahati. Thank you for choosing Guwahati for amongst all the other states. Let's go. Let's go. Mosa lagibo bhai. One Harley would suit in this outfit. Moreover. Tanmay, how does it look? Huh? How does it look? Los Angeles, what, I don't know. Santa Monica Boulevard, Beverly Hills. এটা এটা মোটৰচাইকেল ক্লাব এটা লিখি থাকিব লাগিছিল ন? লছ এঞ্জেলিছ মোটৰচাইকেল ক্লাব, ৰাইট?
তেতিয়া মজা লাগিলে হয়, তেতিয়া বঢ়িয়া লাগিলে হয়, ফৰ ৰিয়েল হয়। আৰু দ্য ক্ৰেজি বস্তু এতিয়া আই মিন তোমালোকে যদি জানা হা, MTV এটা চেনেল আছিলে, MTV আগতে MTV আমাৰ we even had this channel over right in Tata Sky, HGTV, Dish TV, whatever we had the channel provider back then. But then MTV radioed in 1980s, in 1990s, Guns N' Roses dominated. I mean, there was like no, tahator, they didn't have any music videos, bro, back then. You didn't have YouTube back then. But still, they were famous all over the world. BB King era, Prince's era, from Prince from Beatles though. Hey, new setup. Welcome to the stream, Yash bhai. Welcome to the stream. আজি অলপ Guns N' Roses কথা পাতি আছোঁ, ৰকৰ কথা পাতি আছোঁ, since Guns N' Roses is coming over to Guwahati. And it seems like ki amar mama is really fond of rock because Post Malone came and he was not an R&B artist much as that because he can sing rock. Post Malone can sing rock. His voice is a bit husky type or lot. So he can sing rock. Tahator instruments, so he can take what you want from me. Ela Ozzy Osbourne logot, he was also a rock legend. So Tahator logot ekele collaboration. So you understand, you get it right that Posty is also a rock fan. Posty is also a rock fan. So itia Posty ahile. Tar agote, if you remember back in like agote, Bryan Adams came over to in Weekender Shillong. Tara agote MLTR, Michael Learns to Rock 2 visited Guwahati back in 2016-17, I guess. So. I'm not sure. It can be 14-15 as well, but then they visited Guwahati for sure because I attended that concert. MLTR, Michael Learns to Rock came. Bryan Adams came over to Shillong. Then there was Posty. There is Guns N' Roses coming now. And post 21 Pilots next year. Tanmay মোক কি কৈ আছে ভাই, মেটালিকা আপকামিং বোলে ভাই, মেটালিকা বোলে ভাই, কিন্তু Guns N' Roses would be মানে অলপ বেছি ভাল লাগিব মেটালিকাতকৈ। মেটালিকা ইজ হাৰ্ড ৰক আৰু মানে টিচুৰিটো দেখোন দিব লাগিব তুমি বুজিছা, তুমি এই দিলে তুমি মেটালিকা ৱাইপ কৰিবা, এনেকৈ ৱাইপ কৰিবা তুমি। কিন্তু if you want to vibe মানে R&B, you want to dance, you want to spend time with your partner, your plus one, মানে Guns N' Roses আৰু কি ক'ম আৰু মই, মজা লাগি যাব। To be honest, I'm not a fan of Guns N' Roses. I listen to few, I like them, not gonna lie, but now everyone is a fan, and the true fans would also mock down, like sobe fan agot to kuai nasile like this. Ki? True fans would also mock down, like sobe fan toyu fan agot to kuai nasili like. Oh bhai, I mean the cloud chasers are here aru man. You can literally, Tanmay is trying to say that ki when some big artists come na, there are the real fans and there are the cloud fans, social media fans. Yes, পাগল হ'ব লাগিব অলপ বেদিকৈ মেটালিকা আহিলোঁ। অঁ ভাই পাগল মানে তুমি যদি মেটালিকা আহে না, মই এইটো নিপিন্ধোৱে, বিদ্যা শপত মই এইটো নিপিন্ধোৱে। মেটালিকা কনচাৰ্টছ আৰ লাইক দেট ব্ৰ', তুমি চাবা, ইউ চি ইন ইউটিউব, মেটালিকা কনচাৰ্টছত শ্বাৰ্টলেছ যায় মানুহে, মষ্টলি মানুহবিলাকে নাচে ভাই, নাচেতো পূৰা, বিকজ ইটছ লাইক ৰক না পূৰা এনেকৈ বঢ়িয়া লাগেতো, মজা লাগেতো। মই আগতে এনেকৈ কনচাৰ্টত কেতিয়াও যোৱা নাই, যাব মন আছে। আৰু মানে বস্তুটো কি হৈছে, ইয়াতে মানে মোৰ ৰুমত মানে আল টেল ইউ তন্ময়, মোৰ মানে মই যেতিয়া এই তলত নাথাকোঁ ৰুমত, মোৰ কাৰণে মানে মোৰ ৱাইফাইটো এটা লগোৱা আছে, কিন্তু মোৰ ৱাইফাইটো মই ৰিনিউ কৰা নাই, পাহৰি গ'লোঁ। চ' সেইকাৰণে মই ফোনেদি কৰি আছোঁ আজি, ৱাইফাইটো ৰিনিউ কৰিব লাগিব, ৰিনিউ কৰিলে আৰু এভৰিথিং উইড বি ফাইন আৰু ইছ্যু নাই। আৰু অলছ' ওৱান বোনাছ, 21 Pilots ইজ আ কি 21 Pilots আহিলে মোক ক'লে হ'ল আৰু তই ক্লাউন ফেন সি খতম আৰু। 21 Pilots ভাই, মই কৈছোঁ 21 Pilotsৰ চবেই এইটো মই ক'ম হা, দুটা গান জানে 90% মানুহে,
জাম্পছুট নাই জাম্পছুট নহয় চৰি ষ্ট্ৰেছড আউট আৰু ৰাইড ষ্ট্ৰেছড আউট আৰু ৰাইড তোমালোকে জাম্পছুট শুনিছানে তোমালোকে ক্ল'ৰিন শুনিছানে এইবিলাক গানো আছে তোমালোকে আৰু বহুত আছে আই মিন আই হেভ টু জাষ্ট টাইপ ইন অন ইউটিউব মোৰ বাকী গোটেই প্লে'লিষ্ট ওলাই আহিব 21 পাইলেটছৰ মই 21 পাইলেটছ এভেন ছেভেন ফ'ল্ড দেন ইউ ইভেন হেভ আইৰিছ গুগু ডলছ ইউ ইভেন হেভ ৰ'বা মোৰ মনত আছে আৰু এটা আছিলে ন আই হেভ বিন লিচনিং টু দিছ বেণ্ড এ লট নাও ডেজ হিডেন্সটোতো আছে ভাই ছুইচাইড স্কোৱাড এইটোতো অ' পি এইটো মই কেনেকৈ পাহৰিলোঁ হিডেন্সটোতো আছে সেইটোতো ফাৰ্ষ্ট ভাইৰেল ছং ফ্ৰম 21 হিডেন্স দেন কেম ষ্ট্ৰেছড আউট দেন কেম ৰাইড মোৰ এতিয়াও মনত আছে আই ৱাজ ইন মাই স্কুল এণ্ড আই ইউজ টু জাষ্ট বি মেড এবাউট 21 পাইলেটছ ড্ৰপিং এ নিউ ছং মানে যেতিয়া মই উই ইউজ টু গেট এ লেপটপছ ওৱান্স এ উইক চ' এভৰি ছেটাৰডে উই ইউজ টু গেট লাইক ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ দ্য ডে চ' এটলিষ্ট ফৰ 6-7 hours ইউজ টু গেট চ' তেতিয়া মানে ইউটিউবটো পালে ৱাইফাই লগাই ইউজ টু জাষ্ট চি উইচ নিউ আৰ্টিষ্ট হেজ ড্ৰপ ছামথিং ফায়াৰ আৰু তাৰপিছত আমাৰ সৰু MP3 থাকে ইউ ডাউনলোড দ্য ছং ফ্ৰম ytmp3.cc and then you put it in your MP3 and then you vibe with it the entire week until the new album drops and that's the vibe that is the peak life that is a peak life experience guys trust me need Imagine Dragons also oh ভাই ইমেজিন ড্ৰেগনছ ভাই কি কনচাৰ্ট তাহাঁতৰ ভাই কি কনচাৰ্ট কৰে বে তাহাঁতে মোৰ মজা লাগি যায় ইমেজিন ড্ৰেগনছ ভাই তন্ময় জাষ্ট ইমেজিন চেজ এটলাণ্টিক বাদ দিয়া চেজ এটলাণ্টিক ইমেজিন তোমাৰ ইমেজিন পিংক ফ্লইড আহিছে ভাই ডেভিড গিলমোৰ কমফৰ্টেবলি নাম বজাই আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ভাবা তুমি ডেভিড গিলমোৰ পাগল হৈ যাম মই লিটাৰেলি পাগল হৈ যাম ভাই ডেভিড গিলমোৰ ভাই পাগল মানুহ ভাই হি ইজ কনচিডাৰ্ড ওৱান অফ দ্য মানে লেজেণ্ডছ ইন গিটাৰ হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ মানে কেনেকৈ টোনটো কেনেকৈ এটা ডিলে থাকিলে দ্য টোন চেঞ্জেছ হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ দ্য বিট আৰু মানে বঢ়িয়া লাগে ডেভিড গিলমোৰ লেজেণ্ড BB কিং লেজেণ্ড এণ্ড প্ৰিন্স ফ্ৰম বিটলছ মই তোমাক আইল শ্ব' ইউ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট মানে এইটো কি হৈছিলে আই টেল ইউ ষ্টৰি হা all of the big guitarists were present in that evening in that concert Beatles were performing and that night Prince just made sure that each and every guitarist knew that Prince was different he made sure that they knew that this is something crazy I'll just show you the video মানে মই বহুত ভাল লাগে মোৰ I just love this rock is এইটো Arctic Monkey আহিব পাৰে cause Mama knows the youth 21 pilots Imagine Dragons and others are underrated but Mama also knows that Guns N' Roses আনিলে বুঢ়াকেইটাও ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব মামাৰ বন্ধুকেইটাও ওলাই আহিব শ্বিলঙৰ পৰা মানুহ আহিব চবৰে পৰা মানুহ আহিব this is the Mama magic মই তোমাক এনে দেখাওঁ হা প্ৰিন্সৰ সেই চ'ল'টো প্ৰিন্স solo tomorrow এইটো Are you guys ready chat are you guys ready to witness something crazy আৰু মানে এইটো চোৱা
যাম ভাই, মই পাগল হৈ যাম বে। কি কি ইমোশনছ দিছে ভাই, টেং 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 টা টাৰাৰাং। মজা লাগি যায় ভাই, গুড নাইট হৈ গ'ল আৰু শুনি এইটো। ভাই মই ভাবা, ইমেজিন কৰা, মই আগতে এটা গান আছে হা, ডিপ পাৰ্পলৰ, মই তোমাক এইটো অলপ চলপ শুনাম, প্ৰথমে আমি কথা পাতি লওঁ। হোটেল প্ৰাইচেছ হোম ষ্টে উড গ' স্কাই ৰকেট। আমাৰ চিন্তা নেকি ভাই? আমাৰতো চিন্তা নাই, আমিতো গুচি যাম ভাই, আমিতো গুচি যাম য'তে ত'তে হওক। আমি পাৰিলে গাড়ীতে শুই দিম, গানজ এণ্ড ৰ'জেছটো চাম মজাকৈ। মই তোমাক এটা কওঁ তন্ময়, ৰ'বা। দেৰ ইজ দিছ বেণ্ড, অ'কে, ডিপ পাৰ্পল, নাম শুনিছা? ডিপ পাৰ্পল হা। চ' এইটো এটা বহুত আণ্ডাৰ ৰেটেড ছং হা, এইটো মানে অনলি দ্য ৰিয়েল ৰক লাভাৰ্ছ উড নো। এনেই ডিপ পাৰ্পলৰ পাৰ্পল ৰেইন ইজ ভেৰি ফেমাছ, পাৰ্পল ৰেইনটো, কিন্তু পাৰ্পল ৰেইন নহয় এইটো, ইটছ মিছট্ৰিটেড, এইটো মানে বেছি নহয়, এইটো অলপ মানে বুজিছা, এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। বাট দেন তুমি জাষ্ট এইটোৰ দ্য কিড ইনচাইড অ' জি ইজ কামিং আপ, য়েছ ব্ৰ', য়েছ ব্ৰ'। এতিয়া এইটো তুমি শুনিবা হা ব্ৰ', ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ইণ্ট্ৰ' বিটটো শুনিবা, কি বেডাছ বে, কি বেডাছ বে, তুমি ভাবিবাচোন। ইটছ লাইক ইউ হেভ টু ইমেজিন ইয়ৰ চেল্ফ হা, ইউ হেভ টু ইমেজিন ইয়ৰ চেল্ফ। ন একচুৱেলি মই কি কওঁ, মই কিবা এটা, মোৰ মাথাত কিবা এটা আহিছে বে, মোৰ বজ্জাত মাথাটোত মই কিবা আহিছোঁ ৰ'বা। অঁ 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 মই দেখাওঁ এইটো, চেট, জাষ্ট ইমেজিন, চেট। মই কৈছোঁ, মই এতিয়া 2 মিনিট মই এইটো অন কৰি দিওঁ গানটো। অঁ 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 এতিয়া এই বিটটো শুন, জাষ্ট ইমেজিন ইউ আৰ লাইক দিছ, ইউ আৰ শ্লেছ টেকিং আ গিটাৰ শ্বাৰ্টলেছ ইন দ্য ডেজাৰ্ট। Yes, sir. গৰম লাগি গৈছে ভাই। Yes, I know. Yes, I know. I've been mistreated. মানে জাষ্ট ইমেজিন তন্ময় কি কয় বে ভাই, মাই ৱেডিং ইণ্ট্ৰ' বোলে বে, আল্টিমেট কমেণ্ট, মাই গোটেড কমেণ্ট, দিছ কমেণ্ট ইজ গোটেড ব্ৰ', গোটেড কমেণ্ট ব্ৰ'। মই PRX টো তোমাক দেখাম ব্ৰ', আইল শ্ব' ইউ দ্য PRX কাৰেণ্টলি। এইটো ফাৰাৰী বে, মই ঘৰত আহি ঠিক কৰিছোঁ, মানে মোৰ জি চকৰ বেটেৰীটো ডাউন হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া অলপ এনালগ পিন্ধিছোঁ, এনালগ ভাল লাগে, বাট ইটছ গুড, ফিলছ গুড। আৰু মানে সেইটোৱে, মানে আই ডোণ্ট লাইক লাইট ৱাটচেছ, অলপ ভাৰী ৱাটচেছ লাগে, এনেকৈ লাইট ৱাটচেছ থাকিলে ভাল নালাগে কাৰণে। এইটো লাইট হয় বহুত, এইটো বহুত লাইট হয়। মোক অলপ হেভি ৱাটচ লাগে, হেভি ৱাটচ থাকিলে মানে অলপ হাতটো অলপ য়েছ, ফিলিং গুড লাইক আই শুড। চ' তন্ময়, বাকী তুমি মোক কোৱাচোন, তুমি যদি ইফ ইউ হেভ দি অপশ্যন অফ গেটিং টু, মানে এনি বেণ্ডছ ডেট ইউ নো, দুটা বেণ্ড তুমি মাতিবা আৰু তুমি ক'বা কি কলাবৰেট, তুমি কোন দুটা বেণ্ডক মাতিবা? মই ক'ম, ফৰ মি ইট ইজ
going to be. Mm, one is GNR. The second one is very tough. Very, very tough. BB King. BB King. Because he's not a band. He is not a band. But I just feel like Guns N' Roses or he khumai gole. Kind of the vibe, the tapping and everything. I mean, it's going to be good. It's going to be good because I just made you guys hear Patience by Guns N' Roses. It's an acoustic. How soothing it was. Gotten by Slash. Just hear it once. You'll know how soothing that song is. Just imagine BB King or tapping to it. Ki moza lagibo be. Ki moza lagibo be. Are you natural? Natural, bro. I'm natural, bro. I mean natural. Natural. Yeah. তন্ময়ে কিবা এটা কৈছিলে সি ৰিট্ৰেক্ট কৰি দিলে কিবা এটা ঐ লাজ পাইছা নেকি তন্ময়ে ইমাজিন ড্ৰেগনছ মেটালিকা মই আৰু এটা কওঁ এৰিক ক্লেপটন পিংক ফ্লয়ড এৰিক ক্লেপটন এণ্ড পিংক ফ্লয়ড মই এটা গান তোমালোকক শুনাওঁ ওৱান ছং ফ্ৰম এৰিক ক্লেপটন অ'কে এইটো গান শুনিবা ট্ৰেইনটো লুকালা কি কথা কোৱা ট্ৰেইন নহয় ভাই কম্পেক্ট তোমালোকে জানিবা কম্পেক্ট বিটটো শুনা তন্ময় শুনা তন্ময় just imagine bro you are taking your girlfriend on a date candlelight dinner গৈছা তোমালোক দুয়ো candlelight dinner huh just imagine you are going on a candlelight dinner and then you order you pull the chair for her you do everything you be the most gentleman person in that party the night and then this song plays in the background you ask her to dance and both of you are in the center of the setting and you are slow dancing in this song मजा लगे बे She's wondering what goes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she'll ask me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. কি মজা লাগিব বে ভাই but I am not that lovey-dovey of a person ঠিক আছে মই lovey-dovey ইমান নহয় but then I do like to listen to romantic songs এটা মানে Chris Isaacৰ Wicked Game is a beautiful song Train Water oh, crazy ভাই Tanmay is on form tonight bro ইটো ভাই ইটালিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্টত জাষ্ট ইমাজিন তুমি আলিঅ' অলিঅ' খাই আছা কিম জং উন টু বেষ্ট দে কিয় কিম জং উন ক'ৰ পৰা আহিলে এতিয়া অ' ভাই কিম জং উনৰ গীটাৰ কি হ'ব কোৱা নিউক্লিয়াৰ এটম মিছাইল সেনেকৈ হ'ব ভাই কিন্তু কিম জং উন কিন্তু ভাই মই ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব ভাই এণ্ড গাইজ এটা ক্ৰেজি বস্তু অ' ভাই হাউ ডিড আই ফৰগেট এবাউট দিছ ভাই মই এইটো একচুৱেলি এটা বহুত ডাঙৰ চিন হৈ গ'লতো ইউ অল ন' চাৰ্ন'বিল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে ইট হেড দিছ ব্লাষ্ট ৰাইট চ' সেই ব্লাষ্টৰ পিছত ইটছ বিন শ্বাট ডাউন ডিউ টু ইটছ ৰেডিয়েশ্যন এণ্ড মানে তোমাৰ সেইবিলাক এক্টিভিটিজৰ কাৰণে
হাই ৰেডিয়েশ্যন এক্টিভিটিছৰ কাৰণে এইটো বন্ধ কৰা হৈছে এণ্ড দ্য ৰিয়েক্টাৰ যোনটো 4 নে যোনটো আছিলে দ্য মেইন যোনটো ফল্ট হৈছিলে তাতে যোনটো এলিফেণ্ট ফুডটোও আছে দ্য মষ্ট ৰেডিঅ' এক্টিভ এলিমেণ্ট ইন আৰ্থ ব্ৰ' হেজ দ্য টয়জ বাট ন' ওৱান Oh my, এইটো গোটেড বে কমেণ্টটো গোটেড কমেণ্ট বে আবে ভাই মইতো কওঁ হা এইটো চা তই ৰ ৰাছিয়াই কি কৰিছে কোৱা চাৰ্নবিলৰ ওপৰত মাৰি দিছে বম ভাই মিছাইল পেলাই দিছে ভাই এতিয়া কি হ'ব মই নাজানো ব্ৰ' মই দেখাওঁ ৰ এইটো চোৱা মোদিজ ফল্ট এইটো চোৱা ভাই 14 hours ago টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া 14 hours ago in 1986 Chernobyl was evacuated and today wolves have returned to dominate the radiation exclusion zone in unexpected wildlife recovery basically Russia shoot কৰিছে Russian drone hit nuclear storage facility near Chernobyl ভাবা ভাই what is happening bro nuclear hypocrisy বাপরে বাপ bhai Chernobyl is getting active bro Russia doesn't bro Russia you know I'll just show you one thing Russian you know what why does Russia has so much power dead man's hand this one you know dead man's hand is a thing that is followed in Russia in here মই তোমালোকে দেখা পাই আছা নে নাই বা মই নাজানো বাট I'll just show you অলপ মই যদি পাৰোঁ if I can অলপ ডাঙৰ কৰি অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ এইটো মই so that you all would be able to see it properly so Dead Hand, officially known as Perimeter, is a Cold War era automatic nuclear control system created by Soviet Union and retained by the Russian Federation. Its ultimate purpose is to ensure nuclear retaliation against attackers, even if the country's top leadership and the military command are completely destroyed in a preemptive first strike. In a way, इसका meaning क्या है? You know what this means? If Putin or any top official who is supposed to carry out orders for war has been wiped out, has been assassinated, has been killed, then dead man's hand, his hand still counts. The nuclear war would be released. A2 mane if the PM is shot, if Putin is shot, automatic Russia will deploy each and every nuclear into entire world. That is Russian thing. Dead hand. Bhai, and it's crazy scary bhai. Mane mu khodote mu deuta like he showed me a movie, okay? He showed me a movie about this. I don't know which movie was it. Dead man hand and movie. Yeah, the movie's name is only no that's not this one no yeah there is this Russian movie, okay? Russian movie, so there it is. It's something, it's kind of like a Tarantino style violence it has and slapstick humor. Yeah, I'll share it's Dead Man's Bluff, I guess. Dead Man's Bluff. Yeah, I feel, yeah. Dead Man's Bluff. So this is a movie that you all should watch. Highly recommended. You all would like it. Over that, Modi's fault. Kim Jong is thinking it's his time to shine. When you know these are all leaders who die in the next 15 years due to their age. Bhai, you know what? The only reason I don't mind kind of like
installing Instagram in my phone because of all the political knowledge that I gain. Political বস্তুবিলাক Instagram will give you a lot of different perspectives, a lot of different mindsets, a lot of different ways how people look at different scenarios. It even give you some examples how people are suffering in that scenario. It will give you some real-time examples how people are using it to their advantage in the same scenario. বহুত ভাল লাগে এইটো. One more thing that I like about Instagram is that people are open. People do not hide. There is no filter. Of course, media is controlled. Godi media, of course, is there. But then, তোমাৰ যোনটো কিছুমান কথা যেনেকৈ like I heard this quote the other day on IG. Wars are old dudes. Wars are created, are funded by old dudes who send young men, young generation to die for the fights, for the chaos that they have created. So it is something like it's really high time to think about, because of course war is, I don't think so it's like it's trying to be avoided. It's trying to be avoided, but then there is something, bro. There is something that Trump actually holds against Modi. Because मैं तो नहीं सहता भाई अगर मेरा इंडिया को कोई हेल होल बोलता लाइव मीडिया में. Trump has actually said that India is a hellhole. Okay. And Modi was just shut. What sort of power does he have over him? What sort of, I don't know. But then something is chal raha hai, kuch chal raha hai. Also salary is drug that was given to forget about your dreams. Same way, bro. Same way. Don't let your salary dictate you. You try to dictate your own salary. That is also a quote that I heard. That's not me, okay? That's not me. Muk nokoba gyani bhai. Moi gyani nohoy bhai. I'm just natural. I'm just natural. Bhai, আজি কিন্তু মোৰ ষ্ট্ৰীমটো কিবা এনাৰ্জি আহি আছে ভাই. আজি ভাল লাগি আছে. The main reason is like you are not going to believe air quality actually matters, chat. When you তোমালোকে যেতিয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিবা, or if you come from anywhere, of course in India, out of India তো air quality বহুত ভাল, AQI. কিন্তু if you come from north states, নহ'লে অলপ তুমি মহাৰাষ্ট্ৰ অলপ polluted ষ্টেটছৰ পৰা আহিলা, you will realize that you will কি কয় ট্ৰেইনটো ড্ৰৰত থলা দেখা পাইছোঁ দিয়া বা তাৰ বহুত চকু দে. তুমি তলত কিয় চাই আছা তানমে? What's wrong, bro? Joking. তাৰপিছত কি লাইক দ্য এয়াৰ কোৱালিটি, মই ইয়াতে আহি পেলাই উশাহ লৈ ভাল লাগে. তাতে ভাই উশাহ ল'লে নাকটো প্ৰথমে ব্লক হৈ যায়. ইউ ষ্টাৰ্ট পকিং ইউৰ নোজ বিকজ অফ অল দ্য মিউকাছ দেট ইজ ইন ইউৰ নোজ. ঠিক আছে, অফক'ৰ্ছ ইউ ইজ আনহাইজেনিক বাট ইউ ডু ইট ইন প্ৰাইভেচি. ইমান ব্লক হৈ যায়. ইউ হেভ টু স্নিজ, ইউ হেভ টু ডু এভৰিথিং টু ক্লিয়াৰ ইউৰ নোজ আউট. লাংছৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰিবা. অঁ ভাই, লাংছৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব. লাংছৰ ফিল্টাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে তানমে? গিভ মি এ টিউটৰিয়েল না. তুমি যদি মোক এতিয়া আদা নহৰু পানী খাব দিয়া না, মোৰ তেতিয়া মাথাটো গৰম হ'ব ভাই. মোক কি কৈছিলে কোৱা, মোক ডক্টৰ এটাই, মই ডু ইউ অল নো, মই কি আছিলে, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম, আই ফৰগট ভাই, Apollo 24/7 এপটোত ইউ ফাৰ্ট কৰিলে E20 ওলাই নেকি? নাই ভাই, E85. মোৰ পেটৰ ভিতৰত গান্নাৰ ফেক্টৰী আছে বুজিছা, আৰু তলদি মই পাতিলে E85 ওলায়. সেইটো মই নীতিন গাডকাৰীক দিম অলপ দিন পিছত, সি এইটো E100ত কনভাৰ্ট কৰিব. কিন্তু নীতিন গাডকাৰী ভাই, তাক মই পিটিম বে একদিন, মই তাক পিটিম বে ভাই একদিন, মই শপত কৈছোঁ বে ভাই. ই কি মানুহ বে ভাই. মই আই এম প্লেনিং ব্ৰ', আই এম প্লেনিং টু গেট আ ভাই কাৰ্বৰেটৰ মডেল 1983 বুলেট G2. মই ভাবি আছোঁ ভাই, আই এম ৰিয়েলি প্লেনিং এণ্ড it's kind of like a dream acquisition of mine. I really want to like have that bike in my collection one day. And enake this bastard, the way he's playing with all these E20 ethanol and all this fucking sugarcane ganne ka juice bullshit bhai, I don't think so that dream will be fulfilled. But then
365 बार TMC, তৃণমূল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি. চ' লাং ট্ৰান্সপ্লেণ্টটো কৰিব লাগিব, কিন্তু লাং ট্ৰান্সপ্লেণ্টটো কৰাৰ আগতে মই মোৰ কাৰ্বৰেটৰটোৰ সেইটো মই ভাবিব লাগিব, মোৰ কাৰ্বৰেটৰটো কেনেকৈ মিলাম মই. আই মিন কি হয় কোৱা, ইটছ লাইক ইথানল ইজ not supposed to be mixed with oil, bruh, because দুটাৰে combustion point বহুত বেলেগ. কম্বাষ্টন পইণ্ট বেলেগ. পেট্ৰল সোনকালে জ্বলে, ইথনলটো অলপ দেৰিকৈ জ্বলে. দুটাৰ এনেকৈ হ'লে এইখিনি ছেটেল হৈ থাকে. ভাই এইটো গদো নেকি? কি মানে আৰু মানুহবিলাক why are they accepting ভাই? চুগাৰ কেন এডাল ল'লে গম পালে হয় বাৰ প্লেচত. সঁচাকৈ ভাই মানে আৰু সি কি কয় E100 গাড়ী ওলাব ভাই, E100. আৰু ইউ ন' হোৱাট দ্য ফানি পাৰ্ট ইজ, নীতিন গাডকাৰী ইভেন থিংছ দেট ইফ ইউ এড ইথনল উইথ ৱাটাৰ it will create something that would replace LPG cylinders. It will make gas that would be used for cooking. Dad's bike choked due to this shit. Bhai, I'm telling you a real story, okay, bro? Actually, if you want, I'll even share the photos, huh? बहुत बेया लगे बे. It's been a year actually. I got my bullet, মোৰ বাইকখন. So mine is a BS4, ঠিক আছে. So BS4 ইঞ্জিন হয়. BS4 ইঞ্জিনত কাৰ্বৰেটৰ নাই মোৰখন, EFI হয়, টুইন স্পাৰ্ক নহয়, ইটছ EFI 350 ইলেক্ট্ৰনিক ফিউল ইনজেকশ্যন. চ' মই আজি এনেই আহি পেলাই, মইতো মানে বাইকখন খুলি ভাল পাওঁ, মৰম কৰোঁ, ভাল পাওঁ. অলপ গ্ৰীচিং টিচিং কৰিলোঁ আজি, চেইন স্প্ৰকেট সেইবিলাক চবতে. ECUটো খুলি চালোঁ, বিকজ মই চেঞ্চৰটো ওলাই থৈ দিওঁ ABSৰ. মোক ABS নালাগে মানে বাইকত, মোৰ ভাল নালাগে ABS অলপ ৰিস্কত চালে ভাল লাগে. চ' মই যেতিয়া টেংকটো আজি এনেই খুলিলোঁ, পেট্ৰল অলপ মানে গোটেই ড্ৰেইন কৰিলোঁ, যেনেকৈ মই ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত, মানেকৈ বটলত ওলাই দিওঁ কিক মাৰি পেট্ৰলটো. দ্য ফিউল ফিল্টাৰ যোনটো থাকে, ফিউল ফিল্টাৰ ভিতৰত তোমাৰ এনেকৈ এটা সৰু এনেকৈ এটা পাউচ টাইপৰ থাকে বগা, which collects all the residue that is in the fuel. It's supposed to be like a sack. মানে এনেকৈ হ'ব লাগে. For example, I'll just show it to you. For example, this is the kachra, ঠিক আছে. This is the filter, okay? Filter to kachra. So if the filter is like this now, it has collected all this kachra, so this should be hard. It should be hard, or it should be something like sand. When you press it, like অলপ বালিয়া কিবা এটা আছে. I checked today, jelly bro, slime bro, sanitizer bro, এনেকৈ slime sanitizer, এনেকৈ কঁঠালৰ আঠা যেন লাগিছে একদম এনেকৈ. Bhai, it's disgusting bro. And I don't know why people are accepting this. Bhai, this is not acceptable actually, because ভাই ভূটান buys oil from India. Bhutan is selling. আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ভূটান কিমান দূৰ ভাই, 4 ঘণ্টা লাগে আপ এণ্ড ডাউন. মই তাৰ পৰা গৈ মই 85ৰ তেল কিনি আনিম, 100% fuel, 100% petrol, no ethanol, E20 blend. And India sells to Bhutan. And then Bhutan is selling it for cheaper than India. ये क्या बकचोदी हो रही है? Chat, be real chat, what's happening here? Every vehicle brand will leave India soon, mark my words. Pakistanot goi beya obostha hobo eneke hole. Oh bhai, you know what? Bangladeshor GDP amat bahut usor ahi goise jana. I guess I heard this that Bangladesh has even crossed India per capita GPT. Has Bangladesh moi mari sonroba? Has So, I'm not lying, chat. I'm not lying. Yes, Bangladesh has marginally surpassed India in nominal per capita income. Buisa. According to International Monetary Fund World Economic Outlook, Bangladesh's per capita GDP is estimated at $2,911 compared to India's $2,813.
বাংলাদেশতো চেল কৰে উমা চোৱা ভাবা তুমি বাংলাদেশ হেজ overtaked us আৰু if you see পাকিস্তানৰ আৰু আমাৰ ৰুপি মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহি গৈছে 3-4 ৰুপিজৰ সমান কাৰেঞ্চিত ইণ্ডিয়া কাৰেঞ্চি হেজ বিন ফলিং পুৰা এণ্ড তন্ময় এইবিলাক শুনি তুমি এতিয়া শুই যোৱা বেষ্ট এটা ডিপ্ৰেশ্যন লাগি যায় না ভাই এইবিলাক শুনিলে আমি কি কৰি আছে আমাৰ নেতাহঁতে প্ৰথম বস্তুটো চালা এটা জাজ এটাই এটা গোটেই কমিউনিটি মানুহবিলাক এটা গোটেই ষ্টুডেণ্ট এটা গোটেই জেনেৰেশ্যন এটা ককৰ'চেছ বুলি কৈছে আমি কি কৈছোঁ চিম্পল গিভ ইউ ৰিজিগনেশ্যন just give a resignation. This is not even us, this is masses. Or masses of Lord, we even, মানে মই যেতিয়া see, when you see the thing as a whole, he didn't even give a proper apology. He just said ki like, I was misinterpreted বুলি কথা হ'লে নহয়তো, you didn't even apologize. So, সেনেকৈ টাইপৰ মানুহৰ লগত এণ্ড দেন তাক ৰেজিগনেশ্যন কৰিব দিলেও সি নকৰে তাক উল্টা ভাই বিজেপি মানুহ বজাই থাকে এতিয়া আই ডোণ্ট ন' আৰু ইটছ লাইক না আৰু ভাই চুগাৰ কেন জুচ কিনি ভৰাই দিওঁ মানে সেইটোৱে পাগল আমি বাকী আছে আৰু ভাই আমি পেট্ৰলখিনি খাওঁ আৰু চুগাৰ কেনখিনি বাইকক খুৱাওঁ সেইটোৱে আৰু লিভিং ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বেষ্ট অপশ্যন নেপালৰ দৰে হ'লে গম পাব চাগে নেপালৰ দৰে হ'ব নোৱাৰোঁ আমি ভাই ইউ ন' ৱাই উই কান বি লাইক নেপাল ইজ বিকজ আমাৰ যোনটো ছিষ্টেম আছে না ইজ মাছ কৰাপ্টেড দেন নেপাল ইজ মাছ মোৰ কৰাপ্টেড দেন নেপাল কৰাপশ্যন ৰানছ ডিপ ইন আৰ ৰুটছ বহুত ডিপ চলে আৰু যদিও আজি আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছবোৰ নাথাকে এনেকুৱা বেলেগ কৰাপশ্যন কৰিব বিকজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেণ্টেলিটিটো এনেকৈ কি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল পষ্টত পইচা পায় সেইকাৰণে মানুহে আজি ইফ ইউ চি অল দ'জ কেণ্ডিডেটছ মানে IAS UPSC এইবিলাক যে কেণ্ডিডেটছ চৌহান ছাৰৰ এইবিলাক ইণ্টাৰভিউ চাই থাকা ইউ হেভ চিন আ লট অফ লাইক US going candidates, a lot of IIM candidates preparing for UPSC IAS. Why? That's the main question. Why? It's because everybody wants to earn money. Because everybody knows big money is there. Something that is unregistered money. Money that you don't need to show it on paper. You have more money there. So hate to bhabi file people are accustomed and they want to go into that direction. Good night bro, I'm gonna sleep now. Chalo bhai, even I'll sleep now, it's been an hour. Aru eta mo aji olop rock song eta gan san shunu. And yeah, great talking. Sometimes aji we started off with rock, we went all of news, then we went all of political, then we went opinions. This is how we do it. Bodhiya lagile Tanmay, thank you for joining in today bro. And kali pra amar hoi thakibo because at least the setup is done. At least you know that I have a chair here, I have a camera here to at least see and talk with you guys. So kaliyo ahim, do join in. Aru ekidin bodhiya lagi thakibo because you have a lot of topics to talk about in Guwahati. So hekarne see you all in the next one Tanmay, and good night bro. Log pam kailoi ahiba. W stream bro and W chat moza lagile. Thank you all so much for being here. I'll see you all tomorrow. Take care and bye bye.